Olá, muito bom dia. Estamos aqui para fazer mais uma Open Class junto com a Universidade da Finlândia, com a temática Planejando as Aulas na Finlândia, a experiência dos professores no ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Eu sou a professora Maria Cristina Bonenberger, sou a coordenadora do curso de Mentoring Teaching Education, que é um curso que nós fazemos em parceria com a Universidade de Tampere, para buscar a formação e o aperfeiçoamento dos nossos professores, tanto da escola de aplicação, quanto os professores vinculados aos cursos de licenciatura, no processo de educação da Finlândia, que é um país que tem sido referência em todo o mundo. Estão aqui conosco a professora Paula Kundari, nossa diretora de Relações Internacionais, e a professora Janine Vieira, diretora da Escola de Aplicação Fevale. Eu convido a professora Paula Kundari para dar as boas-vindas a todos os que nos assistem e também as professoras da Universidade de Tampere. Cumprimento a todos que nos honram com a sua presença nesse momento. Sejam muito bem-vindos à Open Class, planejando aulas no ensino fundamental e ensino médio. E como a professora Maria Cristina Bonenberg nos disse, é um programa desenvolvido por meio de uma cooperação entre a Universidade Fevale e a Universidade Tampere, na Finlândia. Greetings to all who honor us with the present today. Welcome to the Open Class Planning Classes in Elementary Education, Final Years and High School, developed through cooperation between Fevale University and Tampere University, Finland, through the Mentoring Teacher Education Program. On the last week, we had planning classes in kindergarten and elementary school early years. This class is available on the Fevale Play YouTube channel. Fevale is proud to maintain cooperation for more than 15 years with the Finnish universities, aiming to advance in excellence and innovation with a country that is a world reference in educational system. This pioneering program, Mentoring Teacher Education, in Brazil and worldwide, aims to qualify professionals involved in teacher training process, as well as the teaching relationship with the students. Please enjoy the open class today, and we wish the best for this moment together. Thank you very much. Kiitos. Obrigada. Obrigada, professora Paula. Convido a professora Janine, diretora da escola, para dar as boas-vindas aos que nos assistem nesse momento também. Bom dia, sejam bem-vindos. A gente está muito feliz a mais esse momento de aprendizado. A escola respira a Finlândia. A gente consegue observar a Finlândia em todos os cantos da escola. A escola, por exemplo, trabalha por projetos, né? Que é uma das metodologias utilizadas pela Finlândia. A escola trabalha por projetos transdisciplinares, que trabalha a partir das habilidades da BNCC, a partir dos projetos dos interesses, das curiosidades, das habilidades do referencial e do que está acontecendo no mundo, né? Global, regional, local. Então, isso tudo é trazido para a sala de aula, contextualizado, trazendo engajamento e muito aprendizado para os estudantes. Então, a cada momento com a Finlândia, a gente se encanta mais com as metodologias utilizadas, com o olhar que eles têm para o estudante, com a forma de fazer educação na Finlândia. E tenho certeza que hoje será mais um momento desses de encantamento, de aprendizado. Então, que todos tenham uma ótima manhã, uma ótima aula. Fiquem bem atentos, anotem tudo e depois a gente tem perguntas, né, professora Cris? Isso, Janine, muito obrigada. Com certeza, vocês podem registrar as perguntas de vocês no chat. No final, nós vamos ter um tempo para fazer as perguntas para as professoras. E, de imediato, eu convido, então, as professoras Nina e Mina, da Universidade da Finlândia, para trazerem a sua experiência como professoras e os projetos e da metodologia. Nós, como a professora Paula e a Janine já comentaram, nós tivemos um aprendizado excelente na semana passada e com certeza teremos mais aprendizado neste momento, nesse dia de hoje. Convido também para fazer a tradução desse momento o César,
o César é nosso tradutor, ele vai fazer essa intermediação entre as professoras e o nosso português aqui para quem nos assiste e não tem o domínio do idioma nesse momento. Muito obrigada, agradeço desde já, César, pelo teu envolvimento e agradeço também às professoras que estão aqui conosco. Okay, good afternoon, or I should say good morning to you from Finland, from Tampere, and as you can see, there's still some snow on the ground behind the window and a lot of snow. My name is Minna van Nuenen, and some of you might know me from this project before. I've been with the first period and some live meetings at the end of last year. But for those who we haven't met before, I teach biology, geography, and health education at the teacher training school for Tampere University. I'm also a teacher educator, and today I am very honored that I was asked to tell you about my methods and the Finnish methods, how to build up a successful lesson for a bit older students than last week, what you heard. Ok, thank you. Então, ela está dando as boas-vindas, dizendo um bom dia para o Brasil e boa tarde lá da Finlândia, né, dizendo que a gente pode ver um pouco de neve, né, na janela que está atrás dela. Ela se apresentou, então, dizendo que o nome dela, então, é Minna, né? Ela é professora de biologia, geografia e educação em saúde. Ela está dizendo, então, que nós vamos falar hoje de alunos um pouco mais velhos, né, do que os anos iniciais, que foi da semana passada. Ela diz também que ela está muito feliz e que ela espera poder passar para nós, né, como é que é essa forma finlandesa de educar. Ok. Nina, please. Bon dia. Hello, everyone. My name is Nina Sipila, and I'm a teacher of languages. I teach English and French, and for me, this is the very first time working together with you, and I'm truly honored to be here with you today and tell you more about our methods. Okay. I'm also a teacher educator. Ok, então ambas, né, são professoras formadoras de professores. Aqui a gente tem falando, então, por último, a professora Nina. Ela é professora de línguas, então, inglês e francês, e é a primeira vez que ela está participando deste projeto aqui com a gente. Ok, teachers. So here you see the questions for this lesson, and first one is, how do we plan lessons in Finland? And that was the main question what we were asked to cover for today. So how to prepare lessons the Finnish way so they are motivating and challenging in multiple ways, so that we take the different learners into account already in the lesson planning, so that the lesson would be as nice and as challenging for all our students, and to guide them further with their studies. Ok, então, a professora Minna está falando ali, então, nesse primeiro slide, né, falando, então, de como se dá esse processo, né? Então, ela começou falando das primeiras perguntas ali de como se planeja, né, as lições na Finlândia e como preparar as aulas para que elas sejam motivadoras e desafiadoras, né, em múltiplas formas, né? E como levar em consideração também esses diferentes alunos, né, quando essas aulas estão sendo preparadas.
Yes, teacher. Yes, I have worked a lot with teachers from different countries, and I must say already here that taking different learners into account or plan a lesson thinking different students in Finland is quite easy, while our classes are quite small. The normal amount of the normal number of students in a lesson is around 20, tops 25. So compared to many countries, that's a small group. So it makes the planning easier. Então, ela está falando que o que facilita um pouco o planejamento, né, dessas aulas é que a quantidade de alunos por turma na Finlândia varia entre 20 e 25 alunos no máximo, né? Então, elas também estão acostumadas a terem alunos de outros países, por isso, então, essa facilidade desse planejamento de aulas e atender, então, as diferentes necessidades desses alunos, né? Okay. And also we will talk about how to evaluate in versatile ways. So I also know that in Finland we are among a few countries that we don't have so-called finishing exams for every school year. We are not preparing the lessons thinking of one big exam at the end of the year. But we do the evaluation throughout the lessons, throughout the courses, and we evaluate with many ways using as versatile methods as possible. Uhum. Então, falando de avaliação, então, né, eles usam formas bem variadas de avaliação, dizendo que, ao contrário de muitos países, eles não têm uma avaliação única final de cada ano de aula, né? Então, que essa avaliação é feita de uma forma contínua durante o ano todo de atividades. Okay. So this lecture will answer these questions with the subject teacher's way seeing it. So last week there were teachers from primary school telling you using the same topics. And we take now the view for a bit older students, but if some of you were here last week, there are many similarities. Still the aims and the kind of big principles behind that stays the same throughout the schooling in Finland. Então, ela está dizendo que essa palestra, né, vai responder essas questões de planejamento para os professores de disciplina, e embora essa palestra seja para alunos mais velhos, né, também contempla esses alunos de anos iniciais, que foi da semana passada. Então, se alguns professores aqui dão aula para alunos de anos iniciais, também vão poder aproveitar essas explicações. Ok. All right, so the first question was, how do we plan lessons in the Finnish way? And the first thing that we think about is our students. So we always think about the student as the center of the lesson. Então, a primeira pergunta, né, que tem aqui é o que se quer que os alunos, né, aprendam, né, e de que forma eles vão aprender melhor cada disciplina. Yes. Okay. So we think about the contents and the skills we want our students to learn. And then a very crucial question is, how do they learn it best? What's the best way of learning for my students in this group? Então, levando isso em consideração, né, qual é a melhor forma que esses alunos vão aprender, levando em consideração, então, o que vai ser ensinado e as habilidades desses alunos. Ok. Teacher should ask the question, what does the student do during the lesson? And think about versatile ways of learning. So the only answer for this question should not be to listen.
Ok. Então, o professor, no preparo dessas unidades, né, deve ter em mente o que ele quer que esse aluno aprenda, né, nessa lição e o que esse aluno vai estar fazendo durante essa lição, essas atividades, né? E a única resposta que o professor não deve ter em mente é escutar. Ok. And using multiple methods is also the key for keeping up the motivation during the lesson. We have a lot of students with different learning difficulties and different challenges, and also students with a short temper. So when the teacher plans a lesson with multiple methods, they ensure that the motivation stays during the whole lesson. Ok. Então, usar esses métodos múltiplos durante a aula, né, mantém os alunos motivados e também aqueles alunos chamados instáveis ou impacientes, né, e também aqueles alunos que têm dificuldades de aprendizado, para que todos possam se beneficiar, então, das aulas neste formato de múltiplos métodos, né, múltiplas tarefas. Okay. Yeah, and last week you heard about primary school students and how they take responsibility for their learning. And as secondary school teachers, we expect our students to be even more responsible, which changes the teacher's role more as a role of a mentor. Então, na semana passada foi falado, então, desses alunos de anos iniciais, né? Agora, então, fala-se de alunos de ensino médio e o que se espera desses alunos é que eles assumam mais e mais responsabilidade pelo seu próprio aprendizado. E o papel do professor em sala de aula vai ser muito mais de um mentor. Ok? Only yesterday, one of my trainee teachers gave a very successful lesson, and the students were working in groups. Well, my trainee teacher, of course, gave the instructions and some advice how to start and how to go further with the task. But they were working perfectly in the groups, and the trainee teacher came to me telling that, they work so well that I'm bored, I have nothing to do. And I said that's the goal. that is exactly the goal, that you mentor on the background and are ready to help, but the students, they do the work and they solve the task between themselves. Então, ela está contando a história de que ontem mesmo um professor de uma turma dela veio dizer para ela que ficou até um pouco chato, porque a aula dele, né, ele achou um pouco chato, porque os alunos estavam trabalhando em turma, em grupos, e quase não precisavam dele, né? Então, a resposta dela para esse professor foi que é assim mesmo, ele deve ter feito um bom trabalho. Ok? So, of course, the background is our national curriculum, which sets the frame for all teaching. But our question here, what's the aim for of the lesson for student and a teacher? So how do I take it with my trainee teachers is that we always check the curriculum first, and then we start thinking how to reach the goals or the aims. Ok. Então, eles também possuem um currículo nacional, né, que define, que estrutura o ensino. Então, a primeira coisa que ela faz com esses professores é verificar esse currículo que se espera das aulas e, então, preparar, sim, as unidades baseados nos objetivos que se quer alcançar. Ok? Because in Finland, the autonomy for the teacher to decide what happens during one lesson is, or what I feel is much greater or wider than in many countries. I have
heard of how the curriculum, national curriculum, gives lessons already for the teacher, or the Ministry of Education makes all lessons ready. In Finland, every teacher can choose for herself how to handle the lesson. Ela fala que, ao contrário de muitos países, né, que o ministro da educação dá pronto isso que é para ser ensinado, na Finlândia, os professores têm essa possibilidade de escolher o que vai ser ensinado e como vai ser ensinado, claro, sempre dentro da base curricular. Okay. So it's the teacher. So like when I'm giving a lesson in biology, I think of the topic and then I start thinking what is the best method to learn it. So I can choose, first of all, I can choose the topics for the lessons, in which order I'm teaching what topics. And then I can choose the methods, I can choose the material, I can even create the material if I want to. Of course, there are publishers, there are books ready, there are exercise books and all that ready if I wish to. But usually I don't wish to. It's more motivating and nice for me to create something of my own for the lessons. Ok. O que ela fala ali é sobre essa preparação de aulas, né? Que claro que há livros preparados e prontos para que as aulas sejam dadas, livros de exercícios também, mas que quando ela vai dar uma aula de biologia, por exemplo, ela escolhe o que ela vai dar, a ordem que ela vai dar, os materiais e os métodos que ela vai utilizar para chegar ao objetivo que ela traçou para aquela aula, que aqueles alunos deveriam aprender naquela aula. Okay. And also in our language lessons, we might choose the materials with my students so that I have something to offer for them and then they get to choose, which is involving them in the material choosing process as long as we are in the frame of our national curriculum. Uhum. Então, a professora disse que também nas aulas de línguas, né, inglês e francês que ela dá, ela também coloca à disposição dos alunos materiais e os alunos acabam se envolvendo nessa escolha de materiais também que vão ser utilizados para o aprendizado das línguas. Ok. So the frame from the national curriculum needs to be checked, of course, during the course and to make sure that all the aims of the curriculum are reached by the end of the course. But what happens during the course, that's all up to the teacher, and that's also very nice with my trainee teachers to discuss about different methods, because there can be, and usually there is, many different ways to teach a topic in a successful way. And this is also where the personality of the teacher is allowed to show. Some prefer other methods and something else. But of course, we need to think the students and to use versatile methods, not only the one which I like best or my favorites. Ok. Então, ela fala ali que, claro, que a base curricular tem que ser levada em consideração para que no final da disciplina, no final do ano, os objetivos todos fossem atingidos, né, os objetivos do currículo, mas é claro que os professores vão usar os seus próprios métodos, né, os seus próprios materiais para dar essa aula, e ela fala também não só levando em consideração o que o professor quer, mas também envolvendo os alunos nas escolhas desses materiais e desses métodos. Ok. And the teachers may also choose how much they cooperate with the colleagues. And
I'm also, well, I'm meaning both with the teachers of same subjects. I have at my school, there are 2 of us. I have one colleague exactly with the same subjects than what I'm teaching, and also with the colleagues from different subjects. Like Nina next to me, well, she happens to be my friend, so we have cooperated quite much. But I can choose. I don't. Nobody forces me to cooperate with colleagues. It's up to me, and that also gives a lot of freedom. Yes. Ok, então ela diz que os professores também podem escolher participar, né, e cooperar com os seus colegas, né, com seus pares professores, ou não. Ela disse que ela tem já uma amizade com a professora Nina, então por isso que já é mais fácil para elas cooperarem uma com a outra. Não precisa ser essa cooperação de uma professora da mesma disciplina, ela disse que ela tem uma parceria com uma professora de biologia, mas pode ser também de professores de outras disciplinas essa cooperação. Ok? Our curriculum makes us to cooperate a little bit. We have a compulsory, what we might call a multidisciplinary project or task for students, or project, but that's quite small one compared to what all we do during one school year, and those are different. We can plan the projects ourselves, and a lot of freedom in those also, but for the rest we can decide what topics we cooperate, which colleagues we cooperate with, and also what classes or what lessons we do. Some, well, and different levels of cooperation. It can be bigger project or just a little thing. Então, ela está falando que essa cooperação pode ser de um projeto maior, interdisciplinar, né, ou pequenos projetos particulares dentro da própria sala de aula. Então, é o próprio professor que vai decidir se ele vai fazer um grande projeto envolvendo, então, outras disciplinas, né, no contexto multidisciplinar, ou se ele vai decidir fazer pequenos projetos com a própria turma. Ok? Okay, which brings us to social skills. We want to highlight the importance of social skills and learning them at school. That's very important in all the subjects and in the whole school system. Finnish schools are considered quite informal what comes to relationships between students and between teacher and students especially. Então, ela quer trazer essa importância dessas habilidades sociais, né, que é muito valorizado dentro da escola, entre os alunos, entre os professores e entre professores e alunos. Ok. What is special in Finnish system as well is that we don't want our students to compete with each other. Instead, we want them to support one another. And as teachers, we never compare students with each other. However, we do have peer evaluation, but that's not competing, that's supporting, and that's one method that we use in our evaluation process. Então, ela fala que o que a metodologia finlandesa faz não é fazer com que os alunos compitam uns com os outros, não há essa competição. Eles são ali para que eles ajudem-se uns aos outros, né, nos seus pares, nos seus grupos, e eles querem que os alunos busquem trabalharem juntos, né, não no sentido de competir um com o outro. Okay. Yeah. And as we want our students to work together and learn from each other, we use a lot of pair work, especially during language lessons.
almost all the tasks that I give to my students are either pair work tasks or group tasks. Então, já que eles querem, né, que os alunos cooperem uns com os outros, eles fazem muitas atividades que trabalham, então, em pares ou em grupos. Ok? Which also leads to our students hopefully seeking and trusting each other, so that if we think about a classroom, if there are 25 students and one teacher is not enough for everyone. And as you might know, with your bigger classes, if they have more trusted people to look for help, the learning process goes further much smoother. That's how we think. Ok, então eles acham que fazendo isso, fazendo com que os alunos cooperem um com o outro, o papel do professor fica um pouco mais facilitado, porque o professor não vai conseguir dar atenção a 25 alunos, então fazer com que esses alunos procurem os próprios colegas, né, para que aprendam mais, para que tirem suas dúvidas com os próprios colegas. Por isso, então, que eles estimulam bastante o trabalho e a confiança entre os alunos. Ok? Yeah, and we want our students to realize that everybody's good at something. Even if I'm not good at biology, I'm good at something else here. And we want our students to see this, to appreciate each other, and in that way create well-being in the class, so that our students see each other's strengths and they have a sense of belonging to a group with their own strengths, also with their weaknesses, but belonging to a group that supports them. Uhum. Então, eles têm a filosofia de que todo mundo é bom em alguma coisa, né? Então, eles querem que os alunos apreciem uns aos outros, né? Que sejam acolhidos nos seus pontos fracos e nos seus pontos fortes, e que interajam entre si e valorizem isso nos seus pares, no seu grupo. Ok? Yes. Motivating students is a topic that I constantly talk about with my teacher trainees. That's one of the most important things that you have to remember while you plan a lesson. So, of course, setting the goals so that they are motivating. One key for motivation is making sure that your students know the goals, and if there's a chance that they can somehow have a say on it, they could perhaps choose, should we have this one as the goal or the other goal? Because working together with students motivates them to reach the learning goal. Uhum. Então, um ponto central nessa preparação é motivar os alunos, né? Então, faça isso deixando muito claro para os alunos qual é o objetivo desta unidade, né? Do que se quer com aquela lição. Isso faz com que os alunos, então, se envolvam e trazer também os alunos para a definição dos objetivos daquela aula. Ok? And also in the lesson planning, involving the students in the lesson planning, what's going to happen in the lesson, how would students see the best methods for learning something, reaching the goal. Mm-hmm. So involvement all the time. Uhum. Então, trazer o aluno, né, envolver o aluno nessa participação efetiva, para que se coloque quais são os objetivos e como é que ele vai querer aprender, quais os métodos que serão utilizados para que aquele objetivo seja alcançado. Ok?
Also, positive and constructive feedback is something that we constantly talk about with my teacher trainees. Giving positive feedback all the way during the learning process is vitally important for students of all age. Então, dar o feedback positivo para os alunos durante o processo de aprendizado é muito importante, né? Isso também mantém esses alunos motivados. Ok. And then changing the ways of studying, so not always choosing the same ways, the same methods. Trusting your students as well, giving them the responsibility, as I mentioned earlier, with the involvement. But then I want to mention the having fun part, and it means that teachers somehow gives the example that learning is fun. We're not here because we need to be here. We're here to learn new things, and that's fun. Então, mudar as formas, né, de ensinar, não ter sempre o mesmo método, né, trazer os alunos para essa discussão também. E ela fala que sempre diz para os professores dela que se divertir é primordial, né? E dizer para os alunos que eles não estão ali porque precisam estar ali, mas para aprender. Okay. I also have a principle that party each time you can. Yesterday it was St. Patrick's Day. We party that. Then we have a party on Halloween, and of course Christmas and Easter. But also smaller parties. You can always have a party there. Those are the things that make students feel appreciated, and also having loads of fun there. That enables learning. Então, dentro dessa filosofia de se divertir, ela diz que sempre façam festas, né? Sempre que puderem. Ontem mesmo fizeram a festa de São Patrick, né? E também fazem as festas de Halloween, mas que façam festas, né, trazendo esse contexto de diversão sempre que puderem para tornar, então, esse aprendizado realmente mais divertido. Ok. For the fun part, it was today a special day at school. Our student committee told all the fellow students that to dress up like a teacher. So to copy the style of your favorite teacher today, and take a photo with the teacher and to show the similarities, and the committee gave some chocolate for the best dresses. Então, ela está dizendo que hoje tem... os alunos vieram vestidos, caracterizados como sendo seu professor favorito, e a melhor fantasia, então, vai ganhar chocolates como prêmio. Ok. So I had some girls who put up their hair the same way I always have it. Ela disse, então, que ela tem algumas alunas na escola que fizeram o cabelo da mesma forma que ela sempre usa o cabelo dela. Ok. So then for the less fun part of giving lessons, and that's the evaluation. We need to give marks, we need to evaluate all the courses, all the fun what we just discussed about, but yes, this one comes as an important part of the courses also. Então, uma parte importante do curso também é essa avaliação, né? Então, demonstrar para os alunos como é que está sendo todo esse processo. Ok? So evaluating with us is an ongoing process, and what it's based on that we want to be positive, we want to be supportive and constructive at all times. With us, evaluation is not looking for mistakes, but pointing out the good points or the
things done well and putting the pressure and also that the students notice themselves that what went right and what went excellent. Ok, então ela fala que a avaliação é um processo contínuo para eles, né? E essa avaliação ela deve ser solidária, justa e construtiva, né? Sempre dando esse feedback para os alunos, destacando sempre os pontos positivos do aluno, claro, trazendo também o que precisa ser melhorado. Ok. Our curriculum tells that every student needs to have possibility to show their learning process in different ways. So if you are not good at writing, then you need to be able to like give a speech, or if you're not good at with books or kind of academic things, then you need to be able to show your things in with practical work, or I mean in any way the evaluation should be based on versatile things, and in the slide you see just a few ways. There are many more different methods during different lessons already gives the basis for showing your knowledge or your talents in a multiple ways. Uhum. Então ela está dizendo ali que os alunos sempre vão ter oportunidade de mostrar as suas habilidades, né? Se ele não é bom na escrita, ele vai poder mostrar então o seu aprendizado falando, né? Ou em qualquer outra habilidade que ele tenha. O importante sim é que ele tenha essa oportunidade para se expressar naquilo que ele mais se sentir à vontade. Ok. And it's essential that you give feedback already during the course. The students should know all times where the studying or where the learning is going, that it's not the mark what they get at the end of the course cannot be surprise. They need to be able to change the way during the course if they want to do better, and also in what ways they can improve their learning. That kind of feedback needs to be there throughout the course. Uhum. Então esse feedback deve ser contínuo para os alunos, né? Essa conversa, e a nota, digamos assim, que eles vão tirar no final do curso não deve ser uma surpresa para eles. E durante essas aulas, durante esse curso, então o aluno pode ter essa oportunidade de mudar, de melhorar aquilo que precisa ser colocado. Por isso a importância de estar sempre dando o feedback para os alunos. Ok. And we also use peer evaluation. So we encourage and we teach the classmates to give feedback. And at the right side of our slide, you see that's Nina's way to give feedback on a presentation. So there is a pair giving a presentation on a topic, and then the classmates can simply put a cross. How easy it was to understand, very easy, okay, a bit hard. But again you see that it's positive feedback. It's not, again, the classmates are not looking for mistakes. Uhum. Então, os próprios alunos vão dar o feedback e vão avaliar os seus colegas. Então, ali do lado, que a professora Nina utiliza quando o aluno está apresentando alguma coisa, os colegas, então, vão avaliar este aluno, mas sempre enfatizando o lado positivo dessa apresentação e desse colega. Ok. And the last thing for this one is also the teachers to evaluate their own teaching methods. That if it looks that there is a topic that the learning was not really happening, or the students found it very hard or difficult in some ways,
the teacher should always think back of the methods used. That is there something, while assessing students, also thinking the own way of working. Então, ela diz que os professores também devem avaliarem-se, né, a si próprios durante as suas aulas, vendo se os seus métodos estão funcionando, não estão funcionando, se os alunos estão realmente aprendendo ou não. Então, esse processo torna-se também fundamental nesse processo de aprendizagem. Ok. Okay, and here's an example of how to plan a language lesson. We learn by doing in language lessons. Então, aqui, né, ela está dizendo que aprende-se a língua, né, fazendo, ou seja, aprende-se na prática. Ok. And like I said before, student is always in the center of the lesson planning, and active student participation is the key to a motivating language lesson. And therefore, like I said, group work, pair work, and cooperative learning methods are very much used in our language lessons. Então, nas aulas de línguas dela, como ela disse que já tinha dito, quando vai preparar essas aulas, tem que ter sempre o foco de que o aluno é o centro desta preparação das aulas, né, de uma forma ativa. E por isso, então, o trabalho de duplas ou grupos, né, de cooperação é fundamental nesse aprendizado de línguas. Ok? Yeah, and you can see a photo there. They are my 8th graders who are learning with the help of different games. There are board games, and then there's a stacking tower game where I've made exercises for them. Over there, they had some translations, and then they also had some physical exercises to do to keep them motivated. So they were doing push-ups during the lesson. Ok. Então, ali ela tem um grupo da oitava série. Então, eles estão fazendo ali, aprendendo gramática, né, em jogos de tabuleiro, e também eles têm, muitas vezes, exercícios físicos durante a aula, né? Push-ups, eu não lembro agora como dizer em português. Desculpa. Yeah. Apoio. Ok. Then we use a lot of language learning apps. There's one app on the screen there, but also drama activities and simulations of real life situations. For example, if we have job interviews as our topic, we first write a job application and we send them to our imaginary working places, and then we organize job interviews during the lesson so that the students get to use the skills that they've learned in a real life simulating situation. Então, para colocar em prática, né, o que esses alunos aprenderam, eles fazem essas encenações, né, como se fosse um teatro, e ela deu como exemplo ali uma entrevista de trabalho, onde esses alunos, então, vão ser mandados para um lugar imaginário para ser entrevistados, então, nesse local de trabalho, para começarem a trabalhar. E isso, então, faz com que eles usem tudo aquilo que aprenderam. Okay. Yeah, and of course the aim here is to have fun, create a positive atmosphere so that everybody uses the language. And one good way of using the language is also our school projects with international school partners. I have some pictures coming up later on. Yeah. Então, ela está dizendo que tem algumas fotos ali de projetos escolares com parcerias internacionais, então, onde as escolas e os alunos são envolvidos, né?
Yeah, these are again from the same lessons. So over here, just the examples of how to learn vocabulary and practice pronunciation and communication with the help of different games. There's a puzzle, then there are those games and language app. Uhum. Então, aqui os alunos estão aprendendo vocabulário e pronúncia com a ajuda de games, né, de jogos de quebra-cabeça e aplicativo de aprendizado de idiomas. Ok. And the next pictures are that's studying grammar. So there's a relay race. There are some sentences on the corridors, and my students are running to get them. And also an example of how to work as the whole group. So there's a word game that they play together. Ok, então aqui eles estão participando, né, de uma aula de gramática e tem uma corrida de revezamento, né, para praticar essas palavras através de um jogo de palavras também. Ok. And finally, some pictures from our international partnership schools. So we have some school projects with other European schools. And of course, our aim there is to offer our students experiences of using language in real life situations and making friends with other Europeans, other schools. They always travel to those schools as well, so they see different school systems and get to learn them. Ok, então aqui ela está mostrando fotos, né, de uma semana internacional, então, que envolvem tanto as escolas ali delas, da Finlândia, como de outros países ali na Europa, trazendo então para a vida real, né, todo esse aprendizado. E ela terminou dizendo que os alunos também viajam para outros países para conhecer formas diferentes de aprendizado. Ok. So, and then we jump to the biology lessons where we use a lot of hands-on learning, especially with the basic education. So what we call the classes 1 to 9, it's crucial to include practical working methods in learning natural sciences. Uhum. Então, aqui, né, tem o aprendizado prático nas aulas de biologia, especialmente com a educação básica do primeiro ao 9º ano, né, ensinando ciências naturais, e isso é crucial incluir também esses métodos práticos de trabalho no ensino. Ok? Almost all students find practical hands-on learning very motivating. It's something nice, something challenging. Well, they can work with their friends, a lot of group work, pair work there, and we do real research. So the students don't just study research, but they create their own and also make it to happen. Uhum. Então, ela fala que a maioria dos alunos gostam muito desta forma de aprendizado, que é a prática, né? Que estão juntos, então, com os seus colegas e vão desenvolvendo seus próprios projetos e fazendo projetos com os colegas também. Ok? So in the coming slides, I have some photos of studying outdoors and doing lab work and doing research in the real locations. Uhum. Então, diz que nos próximos slides, então, né, ela tem ali umas fotos de aprendizado ao ar livre, trabalhos e laboratório dos alunos fazendo as suas próprias pesquisas. Ok? So studying digestion, we do lab work, and there's actually a nice photo on the right. You see my hands, but you don't see me in the middle.
but I'm just giving instructions and the starting info, and then the students make the work and also report the results. Uhum. Então, ali ela diz que conseguimos ver as mãos dela, mas não ela, numa aula de laboratório, né, do sistema digestivo, onde os alunos, então, depois das experiências, vão dar os resultados, o feedback para ela deste trabalho em laboratório. Ok? And this is, well, using laptops from the beginning of this school year, all our students, they are given laptops from the school. And this is just one example how you can put the results in a computer, and this is now heart rate. They needed to, well, we can combine to do the push-ups at your lesson and then measure the heart rate, and then for the analyzing it and then writing the report in their portfolios, or I call them, that's a research diary, what they keep throughout the course. Uhum. Então, ela diz que os alunos sempre vão receber um computador para colocar ali os seus resultados. E aqui tem uma foto, um exemplo de um aluno medindo a sua própria frequência cardíaca. Daí ela fala que provavelmente das aulas do apoio da professora Nina, do exercício físico de apoio, onde os alunos, então, vão colocar nesses relatórios, né, o seu aprendizado durante o ano. Ok. And we use real samples to study anatomy, so the students, they get real fish and real bones, and then they take photos for their diaries, and well, we learn the basics. Usually we learn the basics together first, and then they see it in the real samples. Uhum, ok. Então, ela diz que os alunos trabalham com peças reais, né, no estudo de biologia, e que eles vão colocar os resultados, então, né, naqueles relatórios que a gente viu ali acima para acompanhar o seu aprendizado. Ok. These ones a bit younger students, as you can see, but it just to show you that it's throughout the schooling year. And this is learning about bones, and they got pieces of cooked chicken where they needed to find the bones and well, to realize the difference of the muscle parts and then the bones. Uhum. Então, ela diz que aqui tem uma foto de crianças, né, que não é o foco agora disso, mas ela diz que é só para ilustrar como acontece. Estão usando ali ossos de frango cozidos, né, e as crianças vão identificar esses ossos, então, e os músculos, né, nessas carcaças. Ok. And then we go outdoors. This is learning, this is a day camp. We don't stay overnight, but we spend the full day learning both biology and geography outdoors. And full day camp, of course, requires some meals also, and barbecue sausage is loved by all. Ok. Então ela fala ali nessa foto aqui que eles não passam a noite, mas eles passam um dia inteiro, né, aprendendo biologia, tanto biologia quanto geografia ao ar livre, né? Então eles fazem as suas refeições também, e ali na foto ela diz que eles estão desfrutando de um churrasco de salsichas. It must be good. Okay. It's delicious. It's a day what they are looking forward to, they waiting for, and what they still talk about when they leave school. Mm-hmm. Okay. So this just some equipment what we take with us. That's actually a part of Helsinki University, where we hire a working lab for the day. So we do both research in the forest and in the lake, and some samples we take with us to the classroom for further investigations. Uhum, uhum. Ela comenta aqui de um projeto juntamente com o Helsinki,
que aqui mostra, então, equipamentos, né, que são prontos para pesquisas, né? Essas pesquisas podem ser tanto em florestas, né, quanto em lagos. Esses materiais podem ser utilizados nessas pesquisas. Ok. And one special day is outing for a swamp area, and this is a kind of normal way of doing investigations, what you see on the right. Então, aqui é uma saída para investigação, né, nessa área de pântano banhado, como a gente chama, né? E essa é uma forma muito normal deles fazerem pesquisas lá. Ok? And next photo, you see our circus class. So you can specialize in our school, kind of combined with the normal schooling. You can take some circus classes, and they have their unique way every now and then. And well, there's no reason why you couldn't study the plants also in this position. Ok. Ela disse, então, que nas aulas também pode ser feito no currículo dele, pode ser feito aulas de circo, né? E os alunos têm a sua própria maneira de pesquisar, né, as plantas, e ela disse que não vê por que não se pode pesquisar plantas na posição que os alunos estão. Ok. And the last photo is actually a bit of advertising our Lapland also. So the high school kids, they go for a week. This is an optional course, so not everyone goes. For the swamps, we take everyone, but this one's an optional course, and they spend a whole week with tents and hiking in Lapland, and this is, of course, very, very special, very unique, and appreciated by the students. Ok. Diferente do pântano, né, do banhado, que todos os alunos vão, isso aqui é um curso à parte que foi para Lapônia. Isso aqui, então, é uma foto de um grupo que foi lá, né, para aprender, então, tanto, né, geografia e biologia, através de caminhadas, então. Ok. And this was meant to be the end of our lesson today, but then we got a special question based on last week's topics, and I see that our time is running very, very short. But we have a last slide is then a completely different topic. Of course, lots to do with giving lessons, but cooperating with homes, and maybe just a very quick word about this one. Yeah. So cooperation. Wait. Translate. Sorry. Sorry. Ok, então elas disseram que o tempo está ficando curto já, mas elas querem passar aqui, né, esse último slide, né, para dar uma ideia do que tem aqui para nós. Ok, teachers. Yeah. So cooperation with our students' homes plays a very essential part in our schoolwork. The atmosphere that we want to create is the one that enables smooth communication in all the situations, not just the positive ones or the negative ones, but we want to communicate a lot with our students' homes. Então, ela fala que essa cooperação que se leva para casa dos alunos também, né, nesse diálogo, né, cooperativo, então, com as famílias, né, sobre tudo que está acontecendo com aquele aluno. Ok. We organize parents' evenings, and then annually we have a short parent-student-teacher meeting in which we talk about our students learning and with different subject teachers. So it's not only the class mentor who organizes this. We get feedback from all the teachers so that we can speak from the part of many teachers in the meeting. Então, ela diz ali que tem a noite dos pais, né, que são
essas reuniões entre pais, alunos e professores, onde vai ser dado, então, esse feedback para os pais desse processo de aprendizagem, então, dos alunos, né, dos filhos, ok? And we use the electronic system to give feedback. We can give feedback after each lesson to make the parents aware of students' learning, and that's on a daily basis. Uhum. Então, eles usam, né, um sistema, então, eletrônico para dar o feedback para esses pais. Então, o professor pode dar, no final de cada aula, como foi esse processo de aprendizado dos alunos, né, numa base diária, ok? And then, as the last thing to mention, each school has parents' committee to support school operations in various ways. Então, ela fala que as escolas, né, têm esses comitês de pais, né, para apoiar a escola, apoiar, então, as operações, os projetos das escolas. Ok? So we have overused our time. I'm checking the time, and just have a feeling that we have very wide topics and we have covered a tiny parts of them. But we do have a moment for your questions, and we are happy to share all these slides and topics with you, and very happy to answer your questions still. Thank you very much. Thank you. Ok. Então, elas dizem ali que sabem já que usaram bastante do tempo delas, mas elas acham que passaram, né, pela maior parte das perguntas que se podem ter, mas se colocam agora à disposição para as perguntas e compartilham depois esses slides com a gente. Thank you very much, teachers. Okay, I'm going to pass the word now to Maria Cristina, okay? Thank you very much for having me, okay? Maria Cristina, por favor. Olá, César, muito obrigado pela tradução, excelente tradução, pelas palavras, pela condução deste processo, e aproveito a oportunidade para introduzir a Andrea Marmit, que vai fazer a tradução agora também das perguntas e das respostas. Hi, good morning. I'm Andrea. I am going to help you with the questions and answers now, okay? Thank you. Yeah, thank you. Bom, Cris, yes. Eu vou fazer a minha primeira pergunta, lembrando que os que nos assistem podem colocar suas perguntas também no chat, que a gente compartilha com as professoras, mas a primeira questão que eu gostaria de trazer para elas se refere à cooperação. Okay, Maria Cristina asked for those who are watching us to send the questions in the chat for us, and she would like to ask about cooperation, okay? Cris, what is your question? Sim, a gente sabe que atualmente, dentro das habilidades sociais, a cooperação é uma das habilidades mais requeridas. Nesse sentido, e lembrando assim, que a gente está vivendo num momento muito atípico, em que a tecnologia faz parte, em que muitos dos adolescentes estão submersos em redes sociais, como a escola de vocês se utiliza desse recurso e incentiva e promove a colaboração e com tanta intensidade? Okay. We know that cooperation is something really important, and that is a key in Finnish education. And we know that we are living in a very difficult moment because of the pandemic, right? And all the teenagers love using all kinds of technologies and cell phones. And we would like to know, how do you deal with this? And how do you work this motivation for cooperation in classes? Well, first of all, yes, the teenagers, I think the phone's already growing from the hand. It's there, and yes, yeah. And I would say also, unfortunately, but first of all, we do have a rule that you use
phones or laptops only when the teacher tells you allowed or you should. But it's easy. I use the mobile phones for simple tasks of finding information. It's very quick. It's in a pocket, and for geography, biology, health education also. Is I try to, yes, we do have some discussions about using the phones, but I want to take the positive side of it and also to teach them how to use phone and laptop for study, not only for games or fun. Elas sabem, assim, que o telefone celular e a tecnologia, assim, vem com os estudantes adolescentes, assim, numa maneira muito forte, e que parece que os adolescentes já nasceram com o telefone celular na mão, né? Eles têm uma combinação com os alunos lá na Finlândia, em que eles só podem utilizar o computador ou o celular quando tiver a combinação e essa concordância dos professores. Eles utilizam essa tecnologia em sala de aula com bastante frequência. Por exemplo, o celular ele é usado para fazer uma pesquisa rápida para alguma atividade de sala de aula, e ela disse que é bastante fácil para os professores conseguirem lidar com isso em virtude das combinações que eles fazem com os estudantes lá. Thank you. Yeah. And if I may add, in language lessons, we use mobile phones a lot because we have very, very good language learning apps. And my students either use their laptops or mobile phones for playing them. So I consider that a very positive thing, having them. But then again, there are always some students who find it difficult to leave the mobile phone after playing the game and learning. Elas utilizam muito o celular nas aulas de línguas, elas utilizam para aplicativos, para tradutores, para jogos online, mas como ela falou, I'm so sorry, it's my parrot. He's trying to talk to us. Yes, yeah, it's here. My house is like this. I'm sorry. Então, yeah. Eu pedi desculpa, pois meu pássaro aqui está querendo participar da nossa live hoje. Então, elas utilizam esse celular nas aulas de línguas também, tanto do inglês quanto do francês, e as outras línguas que são estudadas lá na escola, mas elas também comentaram que é muito difícil alguns alunos conseguirem largar esse aparelho, esse celular, após as atividades. Thanks. Okay. Well, we have a question from Cynthia. She asked como são organizados, articulados e aplicados os planejamentos para os estudantes com necessidades especiais? E como ficam as interações com colegas com desenvolvimento típico? Okay, we have a question from Cynthia, and she is asking how do you organize and how do you apply, how do you work and put in practice the planning for the students with disabilities, and how does the interaction with the students with disabilities happen with the students that don't have any kind of disabilities? How do you work with this in Finland? First thing is the teacher in a classroom. So it's my responsibility, as we told before, to take in account every student in a classroom and try to build the lesson so that everyone finds something motivating. But if I do not manage on my own, or if I want help, we have very good special needs teachers at our school that I can work to cooperate with these tasks. Elas costumam fazer planejamentos em que elas possam desenvolver diversas habilidades em todos os estudantes que elas têm dentro da sala de aula. Por isso, elas já trouxeram isso, acho que na nossa live anterior, e agora a questão
de ter planejamentos versáteis, né? Mas caso um professor em algum momento não consiga dar conta de alguma necessidade específica, na escola eles têm profissionais muito bons que auxiliam eles nesse planejamento e até em sala de aula se for necessário. Sometimes the special needs teacher just gives advice to me how to handle it. Sometimes she attends the class, sits next to the student and helps there, but they are still in the same classroom. And sometimes I can send students for smaller groups or even individual help with the special needs teacher or a class assistant. Ok. Então, às vezes, esse professor, aqui é o nosso professor do AE, né? Esse professor, às vezes, só dá conselhos para os professores de como trabalhar com determinada necessidade, né? Ou determinada deficiência, determinado transtorno. Às vezes, esse professor especialista entra em sala de aula e, às vezes, há necessidade de deslocar esse estudante para um grupo menor de estudo também. Então, eles são deslocados para um outro ambiente onde tem esse professor que auxilia em todo esse processo de aprendizado. Thanks. And as language teacher, I work a lot with special needs teacher because very many students have difficulties with languages. So we plan always the course together, the whole course. It's not lesson by lesson, it's a long-term process with a special needs teacher. Ok. Nas aulas de línguas, ela trabalha muito perto do professor de AE, porque muitos alunos têm muitas dificuldades com relação a aprender uma segunda ou uma terceira língua. Então, elas fazem o planejamento do ano letivo em conjunto. Ela não planeja essas aulas de línguas sozinha. Como ela tem muitos alunos que têm dificuldades de aprendizado para as linguagens, no caso, ela precisa formular todo o currículo desse ano letivo junto com a professora do AE. Thanks. Eu gostaria de passar para a Janine. Janine, tem questionamentos por parte da escola? Sim, Cris, a gente fica com dúvida sempre de situações práticas, né? Então, a gente viu as imagens, né? As imagens muito bonitas, os alunos interagindo em ambientes diversificados, e a gente sabe que sempre uma aula divertida, uma aula prática, uma aula interdisciplinar, ela requer um planejamento cuidadoso, né? E acaba, às vezes, demorando muito mais do que talvez uma aula mais tradicional, mais expositiva, né? Queria que elas contassem um pouquinho para a gente como é esse planejamento, esses bastidores, né, desse planejamento antes dessa aula divertida, dessa aula na massa, né? Como acontece? Como é que eles se encontram? O tempo para isso? Como funciona, né? Esses bastidores dessas aulas que eles mostraram para a gente. Okay, this question is about the outdoor learning classes and all the different classes that are not only inside the classroom and watching something. It's about the hands-on learning classes, okay? So we know that students learn better if they can live this learning, and we would like to know how is the way that you organize all the planning for these outdoor classes, for example, and for these hands-on learning classes. For example, do you get together like with other teachers to prepare this? And how many hours do you take to prepare some classes? And if these classes takes longer than the classes that are not outside, for example? If it happens during my own lessons, if we just go outside from the school, I mean that we don't need a bus or anything. There is a very nice lakeside
close by the school. There's pieces of forest also I can use for biology lessons. Those ones well, in biology in Finland, they are very normal lessons. So I would say the time is the same. There's no, for me, it's nothing special to put it that way. I do it all the time. But if we go for the full day, what I showed you the photo, then we need a bus, and then we need to prepare with the food and with materials with us. And those trips, of course, I need the permission from our principal, and I need to tell my colleagues that I'm taking their students for full day, not just my lessons. and that kind of bigger camps, or if we stay overnight, then I plan them with my colleague, the other one who teaches biology also. So those we then cooperate and plan together. Ok. Então, para as aulas de biologia, ela trata essas atividades práticas como sendo o normal das aulas dela. Ela faz isso praticamente todos os dias. Então, ela não considera isso sendo uma aula especial, é a aula normal dela. Ela leva os alunos para fora da sala de aula, eles têm um lago perto da escola, eles utilizam o espaço que tem próximo da escola para isso, porque eles não precisam de nenhum ônibus nem nada para deslocar os alunos, e ela trata isso como uma aula normal e dura o período de aula normal dela. Quando eles vão fazer um acampamento e que eles precisam se deslocar da escola e precisam de um ônibus, por exemplo, daí sim, daí ela precisa fazer uma preparação com relação à comida que os estudantes vão levar, ela precisa da autorização da direção para poder fazer isso. Ela está dando os exemplos da aula de biologia, né, no caso. Ela precisa pensar que tipos de materiais ela vai levar e ela faz, então, esse planejamento, como a aula é dela, ela faz esse planejamento ela própria. Quando eles vão fazer algum movimento, algum passeio em que eles passam a noite, ela faz esse planejamento em conjunto com a outra professora de biologia. Então, daí eles têm outras questões que eles precisam ver, mas esse é o momento que ela vai planejar com outro professor, porque quando ela retira os alunos da sala de outro professor, ela precisa estar sempre em contato com esses professores. Quando é só no período normal de aula dela, não tem problema, ela, devolve os alunos, né, para os demais professores no momento certo. Yes. Mais perguntas, Cris? Sim, nesse sentido, eu queria continuar essa reflexão dela em relação a períodos, né? E aí vem uma pergunta nesse sentido, assim, se a estrutura de aulas é constituída para os anos finais e para o ensino médio, se realmente é constituída por períodos, período de português, período de matemática, período, né? Ou se existe um projeto mais integrado, uma manhã inteira envolvendo diversas disciplinas. Okay. The question now is about how do you organize the school according to the subjects, okay? We want to know if in Finland you have a specific moment for English, for biology, physical education classes, like 45 minutes, 50 minutes each, or if you have a bigger project, for example, every Wednesday, all the teachers work together and they don't have like to go to the biology class or English class. Yeah, so first of all, our classes are 45 minutes long, and we have, during the school year, we have 5 periods. But that's not the case in all secondary schools in Finland, but that's the system that we have in our teacher training school. And it means that when we have 5 periods of learning, in each period we have different subjects, but one course takes 5 lessons a week. So for example, for my students, I give 5 lessons of
English and 5 lessons of French, each group. And that's Okay. how it's organized. Ah, ok. Eles se organizam na escola por períodos, não é o caso de todas as escolas da Finlândia. Tem algumas escolas que não trabalham dessa maneira, mas a escola em que as professoras estão, que é uma escola de formação de professores, né? Nessa escola eles trabalham por períodos, tem 5 períodos de 45 minutos, e os alunos, então, trabalham as disciplinas separadamente. E eles trabalham por lições. Então, a aula de inglês tem 5 lições para cada turma na semana. A aula de francês tem 5 lições para cada turma na semana. Então, é assim que eles trabalham lá. Eu não sei se eu te esclareci, Cris, ou se Sim, tu... sim. Não, ficou bem. Yes, thank you. You're Janine, tu tem mais alguma pergunta? Não, Cris, hoje estou satisfeita já com o aprendizado da manhã. Talvez uma última pergunta em relação ao processo de avaliação. A gente trabalhou bastante o processo de avaliação na última aula, né, na aula da semana passada, em relação aos pequenos. A pergunta que eu teria para as professoras é que se o processo de avaliação dos anos finais e do ensino médio, se é por nota, se é por disciplina, ou é pelo conjunto de habilidades que o aluno apresentou. Okay. Last week we learned and we discussed about the students' evaluation. And we would like to know, how do you do in the secondary school and in the final years of the elementary school, if you evaluate the students by grade, if this grade is given by subjects, or if you evaluate by abilities that they are, sorry, I forgot the word, the abilities that they are learning and developing during the year or the semester. How do you evaluate your students? We evaluate per course. So while we have the periods, so every course, like biology, when a course ends, I need to give 1 number. So that's a 1 mark between, well, 4 means that you didn't pass. So between 5 and 10. But that 1 number, it's everything. So it's also the motivation for working. It's not only the result or what your research report is looking like. It's also telling what was your motivation, what were your working talents, and also group work and all social skills are part of it. It's not just how you have learned photosynthesis and then you get a 1 mark for it. But it's the same in languages. So we evaluate both the learning process and the outcomes, but we only give 1 grade after each course finishes. Ok, então como elas trabalham elas chamam de curso, né, eu acho que aqui a gente pode adaptar para módulos, enfim, né, que é trabalhado lá na Finlândia, que são essas lições de aula. Eles trabalham com uma nota final, e essa nota ela é dada por disciplina, lá no final do ensino fundamental e no ensino médio, e essa nota ela vai englobar não só as avaliações específicas que o aluno teve naquela disciplina, mas ela vai avaliar o trabalho em grupo que os alunos fizeram, ela vai avaliar a motivação dos alunos, ela vai avaliar todas as habilidades e os conhecimentos que foram construídos ao longo daquele período. Tudo isso vai estar contemplado naquela 1 nota. Então, não é parecer, é nota de fato que eles dão ali. Perfeito. Okay. Muito obrigada. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento do tempo. Quero agradecer, Andréia, pela tua participação e chamar a professora Paula, que vai nos acompanhar nessa etapa final. E a professora Paula tem uma última pergunta para as professoras. Yes. I will ask in English, Andrea, if I may. So
redirect Dan. Thank you very much. We learn a lot about many subjects, but I want to ask you a specific question on the International Week, and how much activities do you have to provide multicultural environment for learning? Is it separate? Do you have special partners to provide that? How it is planned, the multicultural environment for learning? Thank you. Paula, you want to translate? Yeah, I would like to ask Paula if she wants to say in Portuguese or should I? Então, o interesse, como nós estamos trabalhando muito essa questão da multiculturalidade aqui na escola de aplicação, e eles mostraram um exemplo da International Week lá na Finlândia, eu perguntei como esse conteúdo aparece, se ele é planejado, se existem parcerias para isso, e quanto tempo, se acontece separado, quanto tempo esse conteúdo é trabalhado no programa como um todo, e quais os resultados. Now with the COVID problem, it's almost sad to answer your question while we haven't been allowed to travel abroad for a long time. But as it was before, we work in many different ways. We have French schools in other countries that we work what we call direct contact with. But we also take part in what we call Erasmus programs, so that's EU-based. And there are usually 4 or 5 schools together from different countries. We plan a project together, and then we need to apply the money for it, so to get accepted for the Erasmus program. But when we do, then the financial part is taken care of, so school does not need to worry about the money. And at this very moment, I'm taking part with my 8th grade Erasmus project, and a group returned from Portugal yesterday, and in May, less than 2 months, I will travel to Spain with the group, and then we have a 1 week of activities together. This is there are different topics, and there are small groups from different schools, and the hosting school organizes a program for a week, and then the next school is hosting. And we also do work in between the visits. So we were just preparing presentations today with my class to then just, for the May's visit, and also for the others in our school, and also teachers exchange programs, and we have many multiple ways, and we cannot wait the COVID to allow us to go back for the normal. Elas, Paula, posso? Não, por favor. Yes. Elas, então, comentaram que elas têm parcerias com algumas escolas fora da Finlândia, e elas também fazem parte de uma parceria com a Europa, que se chama EU, que é uma parceria de escolas da Europa, que quando elas querem fazer, por exemplo, um projeto fora da escola, isso normalmente pode durar uma semana, eles fazem atividades preparatórias para esses alunos que estão indo fazer essa visita em outros lugares, e fazem atividades durante essa semana, em parceria com essas escolas, esses lugares que eles estão visitando. No retorno também, ela disse que tem um grupo que está voltando de Portugal, se eu não me engano, né? Voltou ontem, então eles já estão preparando muitas atividades para esse grupo que está retornando ali, e que em virtude da pandemia do Covid, eles estão impedidos, né, de poder sair e de passar um tempo fora, e que elas estão muito ansiosas para poder retornar essas atividades.
Muito bem, nós chegamos no nosso tempo, né, professora Paula Giannini, nós precisamos finalizar, nós queremos agradecer imensamente a participação da Universidade de Tampere nessa aula aberta, agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento, a todos que virão a nos assistir no futuro, e aproveito a oportunidade para deixar as últimas palavras, então, para as professoras de Tampere e depois, na sequência, para a Paula e para a professora Giannini. We want to thank you for being here with us. We are almost with our time running up, and we would like to give you a time to say something if you want, and then Paula will finish our lecture today. Well, first of all, this time went far too fast. Yes, definitely. It always does. I've been in contact with you before, and the amount of questions and things I would like to discuss. And I can only say that I hope that this COVID allows us soon to meet. I would love to meet and sit down and discuss face to face. Like today, I've been more seeing my own slides than you, and I would like that so much different way. Thank you. Elas falaram, então, que passou muito rápido para elas esse momento e que elas não veem a hora de poderem fazer isso frente a frente, que a gente possa se encontrar presencialmente, que elas tinham muitas coisas que elas gostariam de poder falar, de discutir. Elas ficam olhando os slides que elas criaram e elas ficam pensando, nossa, se nós pudéssemos estar ali para poder fazer esse tempo render muito mais, né? Seria maravilhoso. Elas agradecem imensamente. Thank you. And I also want to thank you from my part. It's been a pleasure being here for the first time, and I hope that I'll see you again in the future. Wishing you a very good weekend there, and thank you for this opportunity. A Nina também está agradecendo a oportunidade de poder estar aqui. Ela gostou muito de fazer parte desse momento. Está desejando a todos um ótimo final de semana e agradecendo mais uma vez pela oportunidade. Paula, eu acho que agora, se tu quiseres. On behalf of Valley University, we would like to say that it was an amazing experience having you this morning in Brazil, afternoon there in Finland, with this beautiful snow scenery to frame our lesson. Snow there, bright sunny here, but all this diversity bring us to the same point, the essential skills to develop education in our countries. And that's why it's very important having our partnership. And we want to know that that we're going to be more than happy to welcome here. We are waiting for this moment. And we want to say thank you to Nina, Oti, Mirka, and all our friends there in Tampere University, and to invite our partners and our guests from other countries to access the classes that are available on Fevali Play in the YouTube channel. Thank you very much. Kitos Palion. Obrigado. Thank you. Thank you very much. Obrigado. Agradecer a Andréia também pela tradução, desejar aí um bom final de semana para todos. Até a próxima. Bye. Thank you. Bye. Bye. Till next time. See you.